I can tell you frankly, at the beginning of this year, Italian journalist has visited China. We've never set up any barrier that you have mentioned before. But there are some people want to undermine the relationship between China and the Western countries. Actually, not long ago, we have lifted the ban on American journalists coming to China. As for why American journalists are still unable to enter China, I think you can ask United States SS Mr. Dulles. Миссис Гон, я являюсь журналисткой из многих журналов, и фотографии я узнала, что китайские женщины ранее обвязывали ноги. Я бы хотела знать, сохранилась ли данная традиция в настоящее время? Oh dear, look at my feet. Look at it. Check it out. There's 36. See? Check it out. 36. It's not small, right? China women's foot beating is the product of a period of history. But after the founding of New China, it has been completely eradicated. New China women, not only physically and mentally, have been completely liberated. They show their intelligence all walks of life. Today, we stand here is the best proof. Actually, many people don't know China. Their vision still on the textbooks from a few decades ago. China has an old saying, experience is the best teacher. We come here for peace and friendship. So, welcome all of you present today to visit China. You can come to China whenever you like. How happy we are to have friends from afar. 总理，按照您的要求，我们准备为各国记者举办一次电影招待会。这个是邀请函，请您过目。邀请函分为2种，一种是实名制的，一种是不写名字的。我们到时候会放在新闻之家，以便不被邀请的记者前来自取。哎，你们准备放什么电影啊？国内刚送过来的由上海电影制片厂拍摄的舞台新剧《梁山伯与祝英台》。我把电影的资料翻译成了英文，到时候我会发给前来的记者，方便他们了解剧情。哟，这么多啊，10几页呢。小林特别辛苦，一晚上没睡觉才翻译出来的。小林啊，这我可要批评你了。你费了那么大的力气写这么长的文字介绍，我想没有人会耐心的把它看完。其实啊，你们就在请柬上写上一句话。一句话。请您欣赏彩色歌剧电影《中国的罗密欧与朱丽叶》。这么简单？没问题。我相信它的宣传力一定比你这一摞纸的介绍强得多。小林呐，你要是不相信，我们打个赌。如果我输了，我送你1瓶茅台酒。总理，瞧您说的，我哪敢跟您打赌呀？哎，要是你输了呢？要是你输了，是不是也得送总理1瓶茅台酒啊？那不用。总理，既然是打赌啊，就得公平。我给你们做证人。那行，我跟总理打赌。
这么多人，连过道里都坐满了。哎，您真是太厉害了，我输了。这，总理，您搞错了吧？是林月输了，应该他给您茅台酒。是啊，我奖励给你们的，拿着。如果你们要不喝，林月回去带给你爸爸。我知道林老先生最爱喝的就是茅台。谢谢总理。你为我们蒙不了，莫非又想让人都死去吗？老彭啊，现在总理他们在日内瓦的文戏唱的是有声有色，渐入佳境啊。你的意思是我们的武戏也该开锣了？按照日内瓦会议的日程，下一步要讨论印度支那的问题。这场戏的戏演应该是越南的奠边府。奠边府的城里现在驻扎着大量的法国军队啊。法国人现在是困兽犹斗，拉开一副决一死战的架势。这杜勒斯啊，为了挽救奠边府的败局，也答应随时给法国军队提供能够投掷凝固汽油弹的轰炸机。那我们还是按照我们的路数出牌。你再跟陈赓、韦国清同志好好研究一下，争取打个漂亮仗，为总理他们在日内瓦唱的文戏加一把劲儿，再烧一把火啊！放心吧。哦，文天，夏江一帆，嗨，今天的报纸你们看了吧？法国拉尼埃政府下台了。看过了，魏国兴帮助越南人民军在奠边府打了个大胜仗啊，把个好战的资产阶级政府给赶下了台。这个新上台的总理孟戴斯啊，是个主和派，他承诺在7月20号之前要实现印度支那的和平，否则的话他就辞职下台。原来，文天，我认为啊，他既然做出这个承诺，那他就应该主动跟我们联系。没错，我们要抓住这个机会，争取解决印度支那的问题。哎呀，这个印度支那这个问题实在是太复杂了。你看，牵扯着老挝、越南和柬埔寨这3个国家，这3个国家之间又存在着历史的和现实的恩恩怨怨。是啊，在此之前，我对印度支那的问题也不是很清楚。在来日内瓦之前，我看了大量的资料，向很多专家请教，我才初步的捋出了一个头绪。说说你的想法。文天亚强啊，我认为要解决印度支那的问题，最首要的原则就是平等。国家不分大小啊，每一个国家的意见我们都要尊重。那对了，你们和老挝、柬埔寨的同志们联系一下，我想和他们分别谈谈。另外，胡志明和其他越南同志，我们也要沟通一下，争取有些问题能够得到他们的理解。好，总理。肖董啊，有什么事吗？是这样，法国驻瑞士大使突然找我，说是新上台的孟戴斯总理希望直接和中国方面的负责人谈谈，彼此交换下意见，问我们是不是可以。好。
Monsieur le Premier ministre. 总理先生你好。你好，孟戴斯先生。 J'ai entendu dire que vous avez fait des études en France. Je pense que nous avons donc des bases communes. 你说的不错，法国和法国人民给我留下了极其深刻而美好的印象。法国的人民是热爱和平的。我想，我们今天会谈的一个共同愿望，就是为了和平。 Monsieur Zhou Enlai, travaillons ensemble pour atteindre cet objectif. Monsieur Zhou, que pensez-vous de la situation actuelle? 孟戴斯先生，我认为印度支那战争不能继续进行下去了。这场战争给越南人民，也给法国人民造成了太多的灾难。进行下去，对任何一方都没有什么好处。 Monsieur Zhou, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais si on veut l'armistice, il y a encore des questions très concrètes à régler. L'armée française peut-elle se retirer du Vietnam en toute sécurité? Comment va-t-on définir de manière précise la ligne de démarcation? Ce sont des questions délicates, complexes et importantes. 我们中国的态度很明确，先停火，然后我们将保证法国军队安全地撤出越南。 Monsieur le Premier ministre, vous voulez dire que vous pourriez assurer la sécurité de l'armée française, que nos soldats ne seraient pas assaillis, qu'ils ne seraient pas poursuivis par la vengeance des Vietnamiens? 这一点，我们可以去说服越南方面，保证你们的安全。但是我们也希望停战以后，法国继续和越南保持友好关系。 两国在平等的基础上正常往来。再有一个重要的意见，就是关于集结区划线的问题。我们的意见是16度或者是17度，你们让一下，越南方面也让一下，这样互相之间都能够接受。 Très bien. Je suis parfaitement d'accord avec vous. 我完全同意你的意见。在划线问题上，我们可以适当的做出一些调整。今天我们的会谈是愉快的。好，请回吧。再见，周总。再见。Zhou Enlai est vraiment l'homme le plus intelligent que j'ai rencontré. C'est non seulement un homme d'État de stature internationale, mais il est plein de répartie et tout à fait clairvoyant. C'est vraiment admirable. Monsieur le Premier ministre, j'entends dire que Zhou Enlai est un maître de la négociation. Mais il sait manipuler ses adversaires avec un mélange de vérité et de fausseté. Mais aujourd'hui, il semble utiliser sa première carte dès le début. C'est incroyable. C'est justement ce qui est redoutable chez Zhou Enlai. Un grand maître de négociation ne dévoile jamais ses cartes dans le même ordre. Il est venu avec un seul objectif, nous aider pour que nos deux parties en profitent. Bien sûr, il y en a qui ne seront pas contents. Qui ne serait pas content? Les Américains. Look at this. Joe became the most popular darling at this Geneva conference. The reporters are showering with praises. They even forgot that she is the government head of communist country. Well, to some extent, it's the stubbornness and rigidity of our Secretary of State, who turned Geneva into a stage for show, to show his personal charm. First the British and then the French. He has nearly pulled all our allies closer to him. But we cannot just sit idle, can we? No, but if you have to face an opponent you cannot knock down, there isn't one option. Embrace him. You want to embrace Mr. John Edel? It's impossible. Though the head of the secretary told us anybody to take care of them, but because of that, they just not communicate with Chinese delegation. Well,
There are many ways of communication between people, and it's not only limited to handshakes. Don't forget. Is this seat taken? No. Do you mind to introduce myself? My name is Smits, member of the US delegation. Actually, we have met before. You are the interpreter for the Chinese delegation, and your English is pretty good, even with a native American accent. I guess you must have lived in the US before. Miss, what is wrong with your throat today? Why are you not speaking? My throat is fine. I was reminding you silence for your own good. I don't want to create any trouble for you. Trouble? What do you mean? Mr. Dulles, the head of a delegation, hasn't he ordered you not to contact with us? Even handshakes are forbidden. We'll not get into trouble if he finds out what you're doing right here. Don't worry. Mr. Secretary of the State has returned to the US, and now I am in charge of the US delegation. Well, you know what? There's a saying in Chinese. The monkey rules the mountain when the tiger is not there. Oh dear, you are very interesting. I'm that naughty monkey. Well, it's not easy for you to get naughty. Why? Because you're too old. 他后来又说了什么？后来就没有说跟政治有关的内容了，就是闲聊了一些美国的音乐和电影，还有中国的文化什么的。这个情况很重要啊，燕子，你能够及时汇报，很好。总理，您觉得史密斯先生会是有什么目的吗？燕子，你是当事人，你分析分析。 这要是换个时间地点，那他肯定就是想泡我呗。燕子，怎么能乱开玩笑呢？我觉得呢，史密斯是想通过这一次看似偶然的谈话，向我们传递一个讯息：他不是杜勒斯，他是愿意跟我们接触的。只不过说这种接触最好是在某种非正式的场合之下，以轻松的方式来实现。 燕子很有进步，不错，具有女外交家的潜质。谢谢总理表扬。小样。Hi, Mr. Smith. We met again. How are you? Oh. May I have 4 cups of coffee, please? Okay, wait a minute. Prime Minister, Miss Ling, nice to meet you. 史密斯先生，你好，请。Thank you. You contact with us without violating orders. It's very smart indeed. Well, to be praised by a beautiful lady like you, it is an honor. Mr. Zhou, I feel honored and I'm very glad to make acquaintance with you here. And although we have different opinions on many issues, I personally think that you and your delegation has played a significant role in this conference. We hope to see restoration of peace
both in North Korea and Vietnam. 越南也好，都能够恢复和平。史密斯先生， Mr. Smith， 认识你，我也很高兴。 I'm also very glad 你 to be 刚才谈到要恢复和平，这也正是我们这次参加会议所要追求的目标。既然我们两个国家的目标是一致的，那还有什么问题不能坐下来谈？ Is there anything we can sit down and talk about? Well, Prime Minister, since you think that both sides can sit down and negotiate about specific issues, when will be the right time? 那什么时候开始合适呢？随时可以，时间、地点、形式可以由你们来 You 定。 can arrange the time, location, and form. Well, Prime Minister, we have a deal. 好的，总理先生。 We arrange a meeting as soon as possible, maybe this week. 也许就在这一周。好，那我们就等 Okay. 贵方的 We'll wait 通 for 知 the 了。 notification. 再见。 Until next time. Mr. Prime Minister, 总理。 thank you very, very much. I really didn't expect to achieve such a crucial result in a short time of our meeting. You are truly an extraordinary 您真 diplomat. 是一位伟大的外交家，非常谢谢。再见。 See you. 我们该坚持的。总理，美国代表团那边与我们取得联系了，双方第一次会晤定在8月5号，美方由约翰逊负责。好，中方就由你来负责。好，这个史密斯动作够快的啊！这个史密斯啊，聪明，还圆滑，在某种程度上，他可是比杜勒斯还难以对付的对手。是啊，我们和美国之间，在所有的问题上都存在太多的分歧。这种会谈，其实在短时间内是很难取得什么成果的。不错，不过我们中美两国有这样一个沟通和对话的渠道，那总是有好处的。啊，那倒是，那倒是。哎，对了，我听说奇迹大使卓别林在美国受到麦卡锡的迫害，已经移居到日内瓦了。有这事吗？确有此事。他就住在日内瓦湖畔的科希尔林。平安，你马上派人想办法和他联系，别请他到我们中国代表团驻地来做客。好，我马上去办。你好，卓别林先生，欢迎您呐！本来应该登门拜访，可是实在是公务太多，只好请您屈尊到这里来做客，十分抱歉。 So good to meet you, Mr. Su, face to face. Up until now, I've just seen you on television, and I've been so impressed by your demeanor. And you're such a pleasant-going person for being the leader of such a big country. 您今天就不要把我看作是总理，您就当我是表演的爱好者。实不相瞒，我年轻的时候也喜欢表演。对了，在学校的时候，我还上过台呢。We practice the same trade,
那我实在是高攀了。我就喜欢看您的电影，应该算是您的影迷吧？对了，我们大家都是您的影迷。卓别林先生。Very good, very good。我们大家都很喜欢你啊。OK。Hello. Mr. Chaplin. I'm your biggest fan. Nice to meet you. Really nice to meet you. Thank you. Yeah. Hello. I didn't know that I had so many great fans in China. 梦在有来。卓别林先生，我们大家合个影吧。来，请。Well, and then? Well, according to the size of the people on both sides, I think the size of this conference room is okay. What do you think, Walter? Well, I think we should remove the table and arrange the chairs in a circle. Yeah, if we arrange it this way, you know, it doesn't feel like we're negotiating. We shouldn't make the atmosphere too formal. For instance, when this table is between the groups, they feel obviously too opposed to each other. And note that this time is going to be very tough for us to have a compromise on many sensitive issues. I think you're absolutely right. Well, we're going to do it in that way. Your invitation really caught me by surprise, Mr. Premier. 您的邀请，我感到很意外。 I thought that the Chinese people held a great grudge against the Americans. 中国人很敌视美国。不，卓别林先生，您想错了。我们反对的是美国政府推行的侵略政策，我们从来没有敌视美国人。相反，我们中国人民普遍对美国人民持有友好的感情。 特别是在第2次世界大战和抗日战争时期，当我们中华民族面临着生死存亡的关键时刻，美国人民给了我们极大的支持。可以说，中美友谊是我们共同用反法西斯战争的鲜血凝成的。I'm happily impressed, Mr. Premier. I've been impressed with your demeanor and your broad-mindedness. 说到对反法西斯的贡献，卓别林先生，您可是功不可没。当年您主演的《大独裁者》，可以说就是对法西斯的尖锐的鞭挞和讽刺，同时啊，也鼓舞了我们中国军民的斗志。这水库啊，一年能打多少鱼啊？差不多5万斤、10万斤吧。5万斤太少了吧？争取10万斤。好，好啊。主席，刚收到周总理从日内瓦发回来的电报。哦，好。主席慢点。哎，来。主席。好，咱们下次见啊。主席，再见，主席。争取啊！好，再见。再见。什么事啊？周总理在电报中说，他在日内瓦会议发表的关于亚洲事务还是要由亚洲人民自己来处理的发言，得到了印度总理尼赫鲁和缅甸总理吴努的赞同。总理请示您，可不可以出访？给恩来同志回电，这是一个交朋友的好机会，哎，一定不要错过了。让他辛苦一下，利用休会期间，到印度和缅甸去走一趟，让恩来同志转告尼赫鲁总理和吴努总理，就说我们欢迎他们到中国来访问，我期待着早日跟他们见面。是。
1954年6月，周恩来总理利用日内瓦休会，对南亚次大陆的印度进行了友好访问，与印度总理尼赫鲁共同发布了中印两国总理联合声明，正式宣布将和平共处5项原则作为保证主权国家之间平等和互相尊重的基本原则。随后，周恩来总理又访问了著名的佛国缅甸，在与吴努总理发表的联合声明中，再次重申了新中国的和平外交政策。Joe has shaken hands with Nehru. Two Asian giants have sat together, but what did they talk about? It doesn't look like a good sign anyway. It's really hard for people to read Joe's mind, as he can usually gain advantage from both sides and launch attacks on all 4 fronts. Mr. Smith. Yeah? From Washington, D.C. Thank you very much. Hello, Walter. Any directions from Washington? Well, take a look. The president finds the Geneva conference unfavorable for us, and he wants us to stop all talkings without have any agreement. Well, and he wants to shift the blame to the Chinese Communist Party in terms of public opinion. How about that? That seems like an idea from the Secretary of State. Well, when we have to complete the task assigned by Washington, we have to coordinate our actions with the British and the France. So you're going to do, make an appointment with Eden from the UK and with Mendes with France. I want to talk with them separately. Well, you know that the English and the French have been getting along with Zhou Enlai very well. Well, Johnson, don't worry about that. When it comes to their fundamental interests, they're just at their own. They only can be very loyal allies to the United States. Believe me. 燕子，总理，这是您要的文件。这花真好看，这是海棠花吧？是邓阿姨寄给您的。来日内瓦那么久了，一直忙，也没顾得上给他写封信。两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？对了，燕子，我想请你帮个忙。您说。我想给你邓阿姨写封信，你帮我采几朵日内瓦的花，我想随信寄回去。没问题，交给我吧。我呀，现在就去办。
还记得这是什么花吗？当然记得，雪绒花。我记得当年在德国，也是这样的天空，也是这样的落叶。是啊，那个时候的我们多开心呢！只可惜我们再也回不去了。阿远，我明白，我明白你经历的苦，但是我真心希望你能够走出来。子枫，这么多年你想什么我都清楚。姐，我正到处找你呢。燕子，呀，这花真好看。这什么花啊？雪绒花。这是瑞士的国花雪绒花，这就是雪绒花。真是踏破铁鞋无觅处啊！我正到处找这花呢。姐，你借我用一下啊。走，陪我送花去。哎什么呀？我知道这是你送给我姐的，你要有诚意啊，再去摘点，多摘一点。走，姐。走，你帮我拍照片。走，你让我帮她找这花，我正到处找，你说我怎么就没踩着，怎么就没她给踩着了呀？你说的情况属实吗？绝对可靠，是法国代表团秘书长保尔亲口告诉我的。我跟他10多年前在上海就认识，私人关系不错，而且我们的夫人都是德国人，还有亲戚关系，所以保尔的话可以信。恩来，发生什么事了？冰南刚刚得到一个新的消息，明天美国代表团将在会上提出一个最后西方16国的宣言。这样一来，日内瓦会议将会破裂告终了。不仅仅是破裂啊！由于我们没有接受他们这份报告，会议破裂的所有责任将由我们来承担。美国人的这一手，够狠的。难怪呢，这些天，史密斯一直在英法等国中间来回的串联，但他们的会谈都处于严格的保密状态中。他们果然在搞大动作啊！我们必须马上和朝鲜、苏联的同志联系，商量对策。总理，莫洛托夫同志到了，快请他进来。莫洛托夫同志，最后，不要。Вы все на месте? Очень хорошо. Есть важное дело. Глава британской делегации Иден только что передал мне копию декларации 16 государств. Стоило мне на нее посмотреть, как стало сразу ясно, что это так. Американцы хотят развалить эту встречу. 莫洛托夫同志，我们也是刚刚得到这个消息。我觉得我们中苏朝3方必须协调行动，挫败美国人的这一图。是不是好好看？姐，当初是不是好多人给你献花呀？别胡扯，是不是自己着急了？现在我才没有呢。经理在吗？我们给他送花。哎，婷婷，总理在里边开会，现在不方便打扰。开会？谁来了？莫洛托夫和朝鲜外相南日。那这样，我们去总理办公室等他。好，谢谢。纷乱的世界上，我信步走过变幻的风云里，你越发巍峨。唯有那么一天，环球同此凉热，云水间响彻我们